A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. this Monday, July the 12th, 2020. And I'm Tungamili Nkomo. And tonight on Live Talk, we're going to be talking about the COVID-19 pandemic, the COVID-19 vaccine, and we'll also be looking at developing a situation in South Africa. Looking at yesterday's figures, Zimbabwe suffered 59 deaths and recorded some 912 new infections, and that increased the number of deaths since last year to 2,185. While the number of positive cases also accelerated to 67,765. That's the situation right now. The coronavirus, they're proving to be very challenging, very difficult, and very deadly. As the number of vaccinations continues to fluctuate, one day is up, the other day is down. Like the other day, we saw some 29,000 or so people being vaccinated, but yesterday, only 9,361 people received their first dose, which increased the number of people who have received at least one vaccine to 895,980, while the number of those who took their second jab was only 4,916, meaning the number of people who have received their second dose, which is the last, by the way, are now 595,417. That's just above 500,000, Marv. And also looking at the international scene, the United States has also been having issues to do with making sure that people do get the COVID-19 vaccine. Let's listen to this report done by VOA, where they are talking about the current situation regarding vaccines in the United States. Areas in the U.S. with low COVID-19 vaccination rates are seeing a rise in hospitalizations, including in adults 18 to 49 years old, who now account for more than 40% of COVID-19 related hospitalizations, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. President Joe Biden said last week it is time to step up outreach to persuade people to get their shots. We need to go to community by community, neighborhood by neighborhood, and oftentimes door to door, literally knocking on doors to get help to the remaining people protected from the virus. Some Republican lawmakers said they were concerned that the federal government was planning to come to people's doors. The Biden administration clarified that the president, a Democrat, didn't mean federal agents would be forcing people to be vaccinated. The administration said the federal government would provide more support to states through what it called surge response teams. The persistent partisan divide over the vaccine appears to be hampering vaccination efforts. A little less than half of Republicans surveyed recently by ABC and the Washington Post said they are vaccinated or will be vaccinated, compared to 93% of Democrats. Dr. Anthony Fauci, the White House chief medical advisor, says it's important to reach the unvaccinated through people they trust. We've got to get away from the divisiveness that has really been a problem right from the very beginning with this outbreak. COVID-19 hospitalizations have been rising in recent weeks in Arkansas, a state that tends to vote Republican. Just 32% of Arkansans are fully vaccinated, according to the Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Arkansas Governor Asa Hutchinson, a Republican, says vaccine skepticism is tied to conservative beliefs about government. And we just have to answer it just like we have all through history, that you overcome skepticism and mistrust by truth,
You overcome resistance and obstinance with saying that it's important for our community and it's important for the health of our state and nation. Looking ahead, the CDC said schools should be fully opened in the fall for in-person learning. But whether students and staff who are fully vaccinated will be required to wear masks may again be a partisan issue. Republican governors of Arkansas and Texas are saying no to students masking, and officials in California, a Democrat-leaning state, are saying yes, because social distancing isn't always possible. Michelle Quinn, VOA News. So we're seeing a report there coming from the United States where they're actually talking about the vaccination program currently underway here in Tunga. As you can hear that some of the states are lagging behind, but this is the Biden administration here in the United States are trying to do all they can to make sure that the majority of people are vaccinated. Indeed, Mav, and also we'll be talking about the mayhem, the chaos that's playing out in South Africa, which started last week following the incarceration of former President Jacob Zuma. The looting continues, the violence continues, and as we speak, President Cyril Ramaphosa is set to address the nation anytime. And also, we'll give you an update on the burial of 3 national heroes today. 2 at the National Heroes Eka and 1 in Umguza. Lingaba lichona njani bakithi Mahlabe Zulu Zulu weZimbabwe ikudibana kuhlelo lwe-live talk. Lamhlanje sikhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 wona uqhubeka usabalala ngesiqubu esesabisayo elizweni, kanti labantu bayafa labo ngobunengi. Izolo sikhuluma nje kubhubhe abantu abangu-59, amachumi phose ayisithupha. Kuthi ababanjwe belomkhuhlane lobona bafika phose inkulungwane rather 912. Okukhuphule inani lasebebhubhile since last year laya ku-2,185. Kuthi asebebanjwe lomkhuhlane kusukela ufika eZimbabwe inyakenye ngoMarch ngoMbimbitho sebengu-67,765. Asebepholile bangu-45,617. Kodwa lokho abanye bengathi yebo kuhle, nanku phela izolo kuphole abangu-1,037, kodwa that's an insignificant number nxa sikhangela abantu abaphethwe yilomkhuhlane kathesi. Bona abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,963 yiwo esingathi ngama-active cases abantu abaphethwe yilomkhuhlane eZimbabwe okwamanje sikhuluma nje. Abanye bengaba bengekho ezibhedlela, mhlawumbe abanye kabaguli, kodwa balalo lelo gciwane lalo lubhubhane emzimbeni 19,963. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bona bangu-9,361. Okukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni at least eyodwa laya ku-895,980. Kuthi abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokugcina bona bangu-4,916. Lokho kukhuphule inani lasebehlatshwe amajekiseni wonke omabili laya ku-595,917. Sinanzelela ukuthi abantu abahlatshwayo ngosuku amanani akhona akekho stable. Namhla mhlawumbe uzathola ukuthi alapha, kusasa uthola ukuthi ayehlile aye phansi. For instance,
Kuthangiwe the other day kuhlatshwa abantu abangu 29,000 or so ijekiseni yakuqala, kodwa nxa siqathanisa la izolo kuhlatshwa abantu abangu 9,361 kuphela, okulinani eliphansi kakhulu. Ngingazi ukuthi kuhamba njani khonapho, ikakhulu sikhangela ukuthi ilizwe lithole amajekiseni ayizigidi ezimbili 2 million ngeviki edluleyo vela kwele China, kanti this week njalo ngolwesine ngokutsho kukababa uMthuli Ncube umphathi intambo wezemali, ilizwe likhangelela ukuthola amajekiseni angu 1.5 million njalo avela kwele China. Kuthi ekupheleni kukaNtulikazi kulinyanga esikiyo ilizwe lizathola njalo amajekiseni angu 2 million ngokutsho kukababa uMthuli Ncube. Mafu. Aiwa, tinokuchingamidzai kune vese vari pachirongwa chedu. Kune avo chirongwa ichi muchachiona munguva inotevera, sezvo tiri kuita inonzi pre-record pamusoro pekuti tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19. Asi nhasi tiri kutarisa isu nyaya yedenda irori reCovid-19, tichitarisa zvakare zviri kuitika munyika nepasi rose pamusoro pedenda irori. Pari zvino bazi rezveutano muZimbabwe rinozivisa kuti kubvira nezuro July 11 pane vanhu 67,765 vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda reCovid-19 kubva ratanga muna March gore rapfuura. Totarisawo vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa45,617. Tozotarisawo vakabatwa nedenda iri vakashaya pari zvino vamira vari pa2,185 kubva muna March gore rapfuura. Totarisa zvakare kuti nyika pari zvino vari paphase 2 yekubaya nhomba yeCovid-19. Tinoonzwa nebazi rezveutano kuti pane vanhu 895,980 vabayiwa nhomba idzi dzeCovid-19 munyika pari zvino. Asi nyika inoda kuti ibaye vanhu 10 million kuti vawane ivo yavanoti herd immunity, kuti denda iri risawanikwe richipararira. Tichitarisa kuti zvakare pari zvino munyika muine ma-restrictions ari kuitwa kuti vanhu vasawanikwe vachifamba-famba panguva ino, sezvo zviri kunzi denda iri rapfunya chisero munyika pari zvino. Asi nhasi zvakare tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika yeSouth Africa, apo tiri kuona vazhinji vari munyika imomo vachiwanikwa ivo vachienda kuchitoro vachipwanya zvitoro pamusoro pekusungwa kwakaitwa vaimbova mutungamiri wemuSouth Africa vaJacob Zuma. Asi zvakare taona mutungamiri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa vachinzi vachange vari kutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu, uyezve nemhirizhonga yatiri kuona iri kubva ikoko kuSouth Africa. Taita rombo rakanaka nhasi, tine mumwe munyarikani wedu vari pano, vaDennis Juru vari ikoko kuSouth Africa. Tichange tivapinza pachirongwa timbonzwa kuti vanoita nezvei uyezve kuti kwakamira sei kwavari ikoko. Tokuchingamidzai pachirongwa chedu vaJuru. Makasimba here sisi Mavhene, vateereri nevatariri venyu. Aiwa, takasimba. Vazhinji vangada kuziva kuti vaJuru, tiudzeiwo sangano renyu rinonzi chii, uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko kuSouth Africa kwatiri kuona padande mutande kuti aiwa kwaberekera ingwe. Sangano redu rinonzi International Cross Border Traders Association, kana kuti muchidimbu rinonzi ICTA. Isangano rinomirira vanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika yeZimbabwe, zvekare tichimirira vanhu vanogara nekushanda kunze kwenyika vatinoti vari mudiaspora. Chimiro chatinacho muSouth Africa chimira chisina kumira zvakanaka, sezvo kwaita hoho, vanhu paita batai murefu batai mupfupi, hazvina kumira mushe. Paita hondo iripo pakati pevatsigiri vavaZuma vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa pamwe chete nevemutemo vanochengetedza mutemo vatingati mapurisa pari zvino. Naizvozvo vatsigiri, kana kuti vari kuzviti vatsigiri vavaZuma, vari kuparadza zvitoro kunyanya. Havana basa havo nevanhu stereki, vari kuparadza zvitoro vachitora zvinhu zvavanoda muzvitoro. Taona mune dzimwe nzvimbo vanga vachitotora zvinhu zvakaita sehwahwa, zvinhu zvakaita sanike mibhedha. Nechishamiso chatazoonawo kune imwe nzvimbo yataona vanhu munhu akatakura coffin
pane funeral parlor yapazwa vakatora coffin vachitiza naro. So ndezvimwe zvinhu zviri kuitika muSouth Africa muno. Ndatendererawo munzvimbo yeEastland muGauteng. Ndaona kuJulius kwakuchipiswa zvichipiswa, ndikaenda nemuJimmiston ndikaonawo zvichiitika muJimmiston imomo vanhu vanga vachiratidzira. Ndaenda zvekare kunzvimbo inonzi Kempton Park inowanika vanhu veruzhinji vakaungana. Ndaona panga pane hoho ichitanga zvokuti tazoita zvekusuduruka taona kuti hondo yacho yanga yakuda kusamira zvakanaka. Ndichitotaura nemi izvozvo, so ndanzwa kuti kuMpumalanga kuCrew zvatanga kutumirwa mavidhios ehondo yatanga muCrew kuMpumalanga. Ndo mamiriro azvakaita iwayo kuti muGauteng nekuKwaZulu Natal pamwe chete neMpumalanga yakudai kutanga iyi ndo pamaberekera shumba. If you can just tell us in English, what's the situation like there in South Africa? What are you seeing on the ground? Yes, the situation is very, very tense. I've been roaming around Gauteng trying to see how the situation looks like. It's very, very tense. There's been looting of shops. People have been destroying shops. Besides looting marvelous, people are also destroying shops. After looting, they burn up shops. And I moved around Malvern. There was burning of shops and looting. I moved around Jimston, and there was also looting, and people were destroying shops. And when I went to Kempton Park, they were also regrouping, starting the looting, and they were also destroying properties in Kempton Park. As we speak right now, I believe there's a lot happening in Kempton Park. So the situation is tense, and as the association, we've been advising foreign nationals to abstain from this looting and the destruction of properties and whatever form of protests that are taking place in South Africa. They should abstain from all those protests. Thank you very much there, Mr. Juru. We seem to have our other guest, Tunga. Right now, we've got Simba, and we've also got our guest coming in from Japan. So today we're very blessed. We're going to hear from the different areas where Zimbabweans are, so they can give us a take as to what's going on there regarding COVID-19 and other issues in Tunga. Thanks, Mav. Siyakwamukela kuhlelo Mnumzana Nembawari. Mnumzana Nembawari, ukhona ecingweni? Ngikhona ecingweni. Kunjani Nkomo? Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona? Hayi ngapha hayi siyatotoba sibona nje i-lockdown lapho esichaye ngo-3 emini. I know. Hayi isikhathi sangikhona ubhubhane liyachinga man. Kunjalo. Liyachinga impela. Isingakangeni kudaba lwe-South Africa lapha Simba mhlambe ngifake i-full introduction. Silo babu Simba Rashe Nembawari lapha intatheli izindaba. Sibone namhlanje Simba umongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma Heroes Acre lapho kubekwe khona amaqhawe amabili uEzai Chimonyo lo Michael Chakava kanti iqhawe lesithathu ubaba Abraham Kiwane ubekwe eplazini lakhe umguza ngemva kokuba abemuli yakhe bethe hayi siyakwamukela impela ukuthi ubaba Nkiwane uphiwe inhlonipho yeqhawe kodwa ucelile ukuthi simbeke emzini wakhe eplazini lakhe. Simbonile ubaba Mnangagwa ebaphakamisa bobathathu esithi hayi ngamaqhawe impela abantu abalwela inkululeko yelizwe, waphinda waqonqosela ngomkhuhlane we-COVID-19
ukuthi abantu kumele baqaphele, hlalani emakhaya nxa kungala sidingo sokuthi abantu baphume, kanti njalo abantu balandele iziqondiso zokwenqabela lo mkhuhlane. Ungathi bayazilandela yini abantu khona ngapho koBulawayo? Ngiyabonga Nkomo. Engikunanzelelayo ukuthi iziqondiso ze-COVID abantu ngingathi kulehlekana elandelayo kube lelinye eliphikisayo. Ekuseni ngithe ngingena etown kule ndawo lapho kulayitsha khona amabhasi eGoli. So leso strata kulabantu abathengisayo njalo futhi kuduze le market. Bekulamapholisa eCouncil lamapholisa kahulumende izetherapy kade bebopha abantu abangagqokanga ama-mask. So kulento le ukuthi umuntu nxa egqoka i-mask akavala amakhala uyayibeka nje esilevini la. So mbone ama-pick-up amathathu esebabuthile abantu abanjalo. So kuyindlela kuveza ukuthi abantu akabazi landela iziqondiso ze-COVID. Then-ke kolunye uhlangothi kube ngumsebenzi owenziwa yikhansili lamapholisa ukuthi-ke ancedise abantu abanjalo abangafuni ukulandela iziqondiso ze-COVID. So nxa upresident ekhuluma ngokuthi abantu behlale ezindlini landela iziqondiso, ukuthi sifikile imbiko enjalo kuye ukuthi-ke abantu abalandeli. Njalo futhi nxa sikhangela ama-infections awe-COVID aphuma mihla yonke, uyabona ukuthi-ke ngendlela abantu esithola ngayo lo mkhuhlane uthi ukuthi-ke asilandeli lezo ziqondiso. Kodwa-ke ubusukhayela Nkomo ukuthi-ke okunye kubangelwa ukuthi umnotho wethu njengelizwe udinga ukuthi abantu baphume baye phandle bayesebenza esitradini bayethengisa ngoba siphila ngokuthengisa. So-ke ekuthengiseni khonapho-ke bese kusiba nzima ukuthi abantu silandele iziqondiso zonezo. Umuntu athone egqoke i-mask uhlezi esitradini ilanga liyatshisa into ezinjalo. And then-ke nxa itown ivala njengamanje itown ivale ngo-3 ama-shops avalwe, sokufuze abantu baye emakhaya. Abantu abaningi lapha sidrayive sihamba ngamakhombi abhanwa. So ukuthi-ke i-transport esibisele emakhaya ilutshwane, sokufuze siyolayina kuZupco ngale. So ilayini yeZupco ayila COVID restraint, akula kunanzelela i-social distancing ngoba silana etown. Nxa singalandela ukuthi 1 meter apart, angazi ukuthi udwendwe lakhona lungasuke sitho luyotshaya kuphi nxa ejulies le edelinye izwe yakudala. So kulapho okule nkinga khona esibhekane layo ukuthi hayi abantu bayafisa, kodwa-ke umumo esikiwo osuka wenze kube nzima ukuthi-ke senelise kunanzelela imigoqo efakiweyo ukuthi sizivikele ku-COVID. Siye ngase-South Africa Simba, siyazuba buRamaphosa ukhangelele ukukhuluma iloba nini ngodlakela kanye lokuntshontshwa kwempahla, ukugqekezwa kwezitolo esikubonayo. Sibona abanye betshontsha amakhofini, eSoweto bangenile namhlanje lapha bathanyela babutha amafriji babutha yonke into. Ungathini ngokwenzakalayo lokho? Okudabukisayo ukuthi-ke ngeke sithi labo ngabantu abasekela uZuma. Ngizile umfowethu lapha nekhuluma isikhona abalandeli bakaZuma yebo ababhikishayo. Engakutsho ukuthi labo asobalandeli bakaZuma yizigebengu esezithatha ithuba, esezibone ithuba lokuthi ziyolutha lazo, ngoba umuntu olensolo ngento enziwe kuZuma akabonisi ngokuyatshontsha, ngokuyabhidliza, ngokuyalutha. Ubonisa ngokuya phambi kwama-courts ayephatha ibhakane elithi khululani uZuma, into ezinjalo. Lo ngumuntu obonisa ukuzonda kwakhe. But lokhu kwenzakalayo izigebenga, abantu abatshisa izitolo betshontsha impahla, and impumela yakho ukuthi kulahleka imisebenzi, ikakhulu lapha eGoli kulabantu abavela emazweni abaningi atshiyeneyo, abantu bokuza.
abasebenza eGoli, ama-restaurants, ama-mall lapho kuluthwa khona kutshiswa khona izinto. Imisebenzi le esilahlekile. Okuzisa ubuhlungu futhi ukuthi sifica umfowethu uthe bona njengenhlanganiso emele abantu abahlala ku-diaspora abasebenza khona abathenga bethengisa bakhuthaza abantu abokuza ukuthi bengaphatheki kuma-demonstrations lawa. Kodwa esesibona kuma-videos ngibona ama-video 3 4 abantu bakithi la babhizi bayalutha sebelama-video, omunye ugcwalisa indlu ngama-grocery, omunye utshela abafowabo ukuthi kuno-quite adoro uyayi. Henikeni leyani. It's painful. It's painful. So and then kuthiwa yini ngesona bathi impumela yangikhona, impumela yalokho okwenzakalayo ukuthi-ke lo obiza abanye ukuthi quite adoro wekho nokho kusasa nxa sokuvuka i-xenophobia. So sekuyinto esimhuga la phakathi ngoba kuzathwani abantu bokuza bayabuya lapha besitshontshela izinto zethu, akuseyinto yokuthi besincedisana kumbhikisho lokade ukhona. So sibuyele epointini yami ukuthi hayi laba sobalandeli bakaZuma izikliwi ngotsotsi asebethole ithuba lokuthi benza abakujwayeleyo okwansuku zonke. Hayi siyabonga Simba, qhubeka usecingweni khonapho. Mav ari kutaura Simba ari kutaura nemfesa anga achibuda muvideo achiti kuno kwaita doro dziri mushopi inotengesa mahenikeni, saka zvanzi aiwa siyanai neizvozvo. Aiwa tiri kuteerera chaizvo mukoma Simba. Saka hamuzoona here kuti vari kuita mavhidhiyo ava mangwana vanogona kuzobatwa nemutemo. Kune vamwe vakateererawo nekuti vamwe vachazoona program iyi kuti izvi zviri kuitika izvi, nyaya yemavhidhiyo iyi yakaoma sei? Sisi Mave, wari kuita izvi apa wachizvirekodha wachabatwa, that's guaranteed. Muchatondera kuti takamboita mademos muno muZimbabwe last year, vanhu tikapinda mashops tikaluta, but hakuna kupedza mavhiki maviri munhu wese akaluta. You remember the video yemukomana akaba gejo kuntumbani, akaswera abatwa nokuti mavidhios aya patinotora ndiri kuzama kuzvidza chamakuvangu ndichiratidza kuti hai nini ndiri kutachi, but video raya rinopoterera parinogumira wacho haakuzivi. The moment tishoka kumapurisa they are very good at investigating, and wes apa totowapa an easy lead. Saka wese wari kuluta guaranteed wachabatwa, and they will be used to make an example kuti ayo mungaite complaints nezvikuitika munyika, but nzira yekuratidzira kwenyuka musaite muchinotyora mutemo. Ayo nzira dzekuratidzira dziripo, munopinda mugwagwa, constitution inokubvumirai the right to freedom of expression, express yourselves musingatyori mutemo. But pakuzotyora mutemo apa manje apa ndipo pane nyaya yese. Aiwa tinokutendai mukoma Simba. Regai timbosvika paJapan apo timbonzwa kuti kwakamira sei kuJapan uko panyaya yeCovid-19. Makadii mukoma Atwell? Ndinosimba zvikuru. Makadii vateereri naSisi Mave? Taurai zita renyu rese nezvamuri kuita ikoko kuJapan, tida kuzonyatsonzwa kuti kwakamira sei panyaya yeCovid-19. Ndatenda. Ndinonzi Atwell Manyenga vana. Ndakauya kuno kundane zuva rino nderechishanu ndapinda munyika yeJapan. Ndiri muguta rinonzi Tokyo, Japan ikoko. Ndakauya kuzoita maOlympics ari kuitwa eTokyo 20, anga ari kunzi 2020 akapostponwa, akunzi now Tokyo 2021. Ndiri vanotekenya mushina kana kuti broadcaster. Ndakadzidzira basa rekuita engineer zvekugadzira mushina. Saka kuti musvike ikoko panyaya dzeCovid apa zvaidiwa kuti munge makaita sei?
Process yacho yakati kurei nekuti Japan inyika yanga iri kutyira kuti vanhu vanobva kunze kwanozovaunzira utachiona hweCovid. Saka wakaisa matanho akati wandei ekuti izvona zvibatsire kusaunza zvirwere zvekubva kunze zvikuru. Saka chekutanga changa chiri kuti maawa anokwana 96 munhu asati apinda munyika waifanira kuenda kunoiswa COVID test yePCR iyai yokuti kuna mumhino kana tumukana. Kana maresults akabuda ari zvakanaka 72 hours dzisati dzakwana futi kuti usimuke woenda unoitwa imwe test yechipiri. Kana waita yechipiri woenda kuna chiremba wako anokunyorera certificate ratakatummirwa obva adhinda osaina aona maresults ako anoratidza kuti wacheneswa. Izvi zvaibatsira kuti vaya vanenge vachida kuzopinda nemagwara asiri iwo ndopawaizovabatsira noti chiremba pane namba dzachiremba wako ndingati information yese yachiremba inenge iri pacertificate iroro. Sapane certificate kwane mabepa rekuratidza kuti watestwa kune whatever lab yaunenge waenda ikoko. Then wapedza pane maapplications atinofanira kuzodownloada anokwana 5 anenge uchiti unonge wakuenda information yako iyai musystem kuitira kuti kuno kuJapan wacho kana watumira certificate iro vanokwanisa kuverify iwo usati watombokira kuya kunoku woverify kwawaitirwa kwacho kuti nderechokwadi here nerinozokuratidza kuti izvona unobvumirana kuteedza mutemo yekunge toti wabatwa unenge uine chirwere ichocho. Pane zvaunozokuudza kuti uite. Kwekupedzisira waizoita futi imwe application inoratidza vanhu vari pauri toti kana paine munhu ari pedyo newe anenge aine utachiona inobva yarekodha yotumira message kwauri kuti panzvimbo youri ipapo pane munhu ane utachiona. Saka munoona kunge vachauya kuzoita mitambo vanenge vakachengetedzeka here? Tinoona kuti Zimbabwe iri kuti ine vanhu 5 vachange vari kuuya yozoita maofficials 15. Munoona vachinge vakazochengeteka here panyaya iyo yeCovid? Maonero angu wakachengeteka zvikuru nekuti izvona kana wazobva kunyika ikoko wapinda muno muJapan macho uchisvika paairport vanobva vakutora wokuenda unokutesta uchingosvika wotesta womirira maresults ako achinge abuda kana uchinge uri clear wocheka applications ako kuti ari kushanda here. Wazodaro wozoita mazuva anokwana 5 ekunge uchitestwa mazuva ese. Saka then wapedza izvozvo pane yavanoti 14 days dzequarantine. Ukapinda muno muquarantine ukapinda muno ndade zuva rechi4. Saka unenge uine nzvimbo dzaunobvumidzwa kuenda. Saka ndinenge ichibva pahotera pangu ndichienda kubasa chete ndichikwira bhazi rebasa. Handibvumidzwi kupinda mupublic transport for the next 14 days. Kana ndazopedza 14 ndacheneswa. Saka izvi zvinoita kuti vanhu vese vachengeteke nekuti vanokuziva kuti uri papi uye wakachena nekuti unenge uchitesta every day. After 14 days dzakwana wozotestwa kutika kupedzisira. Kana wazoona kuti hauna wacheneswa wakwanisa kupinda kusangana nevamwe vese. Aiwa, manyatsotitsanangudzira. Maybe just in English before we get our other guest who I don't see him here anymore, but I'm sure he will be coming back due to network. Just tell us a little bit about why are you there in Tokyo, Japan right now? And what process did you have to go through for you to be able to cover this event? I'm here in Japan to cover the 2021 Olympics. I'm working for the Olympic company. So I'm a broadcaster, a broadcast engineer. So our job is to make sure the clients the world over get our pictures and our sound and enjoy the game. So the process to come here was very meticulous. It involved a 96-hour test before leaving the country of origin. And then if you test negative,
within next 72 hours, you test again. If you test negative again, there's a certificate that you are given that you should go with to your doctor. The doctor will fill in the information to certify that you have been tested negative. Then after that, there are 5 apps that you need to download on your phone, which will help to enter your information and your results, and as well as to trace your whereabouts. And also, the other thing is they even emphasize that it's a prerequisite to get into Japan with a smartphone. If you don't have a smartphone, they will say you have to hire one at the airport. So if you don't have, there's no excuse. So at the airport, after getting there, you're also tested, you wait for the result. And if you are negative again, you are put in a 14 quarantine period, 14 days, whereby you are tested for, depending on what you do, you are tested for about 4 to 7 days every day. But you're not allowed to go anywhere in the public areas. You just stick to your area of accommodation and work. That's all for 14 days. Then after the 14 days, if everything is well, you are clear. And lastly, the app will also help the ministry to check or to trace you where you are, and also to indicate to you that in an area where maybe you are in contact or there is somebody who is positive, it gives you an alert so that you are able to walk away from that. Do you see something like that working in Zimbabwe? Yes, it's possible, but I think the biggest challenge or the thing that we need will be the network. You find that Japan is a country with a very good network. So everywhere you go, you don't talk about the data is quite cheap, so it's affordable. That's the first thing. And also the fact that everyone should have a smartphone. I think that's the challenge that maybe in Zimbabwe where some people don't have. But if they could even impose it for the visitors, I think it's very possible to maybe make it mandatory, I don't know, for visitors, those that are coming, to have that, because it helps to maybe to keep the those fake certificates. People are coming with some fake documentation. I think it's possible if they want to do it. Thank you so much. Simba, unoona here zvichishanda kuZimbabwe ndiuri ikoko? Yeah, like Ato said, inyaya inozonetsa inyaya yenetwork, because kunokwa network yacho mukoma ma1 saka, but the idea of contact tracing ingabatsire kudzivirira kutapurana utachiwana uhu. But other thing inenge iri nyaya yekuti wangani vanhu vane masmartphone, vane masmartphone washoma munomu, and data racho rinodhura. Ndichaona kuti vanhu munomu tingotenga data rekupinda muWhatsApp, rekupinda paFacebook, iri data rekuti foni inge iri on maapps achishanda, hatina data iroro. And stora yedhata hanzi ikoneti yakakwidza mutengo ndimari nezuro, saka tine maproblems akatoti wandei nekuti anodzira kuti tisvike palevel ranajapan. But that's a good idea. And kuSouth Africa panezidekera they introduced that program yekuti munhu wese ange aine app kuti unofanira kugara riri on wasvika, and then it alerts kuti aya pane munhu munharaunda yako ane covid. But vachibvunza shamwari dzangu dziri kusouth iyoyo hawana kubva app racho iroro, and harisi active. Nawo vanoshandisa maiphone ine default app default program iyoyo, but vazhinji wakaidisable because iri kutya kuti ikanotify mumwe munhu kuti nharaunda tofunga kuti newe. Saka zvosvika panyaya yekuti izvozvi level of information, the level of education about the virus kwatiri kunoku yakakura sei. Wotoona kuti aiwa kunokuti kunetswa nenyaya yemisinformation. Ukabaya jekiseni iri
in 2 years time unofa ukabajekiseni uchakwanisi kuzvara ukabajekiseni andikuona nyaya dzacho saka tichine mufambo mukuru kuti tinyatsonzwisisa then pakadaro magavhments edu ochishaya mari nemaprograms noita kuti vanhu vanyatsonzwisisa kukosha kwekudzivirira kucovid. I watch not saying that but your volume, I'm not sure what's going on. And Chunga, you can go ahead. Mnumzana Simba mbona okungonana kuseceleni lapho angazumbe ikho sokukhipha ivolume bese ngasakuzwa kuhle. Yikho kunana lapho osokukhipha ivolume lapho. Okay, sicela uzama ukuxhumanisa kuhle ngoba vele sesikuzwela kachana phansi. Yeah, while Simba is fixing his volume there, bese simzwela phansi kakhulu. I'm sure he can fix that and come back on. Abasanda kusixhuma kuhlelo lwe-live talk. Njalo lamhlanje sikhangela ngendaba ezitshiyeneyo nje oluhamba phambili kuludaba lwase South Africa. Udlakela silubone luqala ngeviki edluleyo njalo oluqhubekayo sibonile lamhlanje abantu abanengi inkulungwane bengena eJabulani Mall eseSoweto eGauteng eJohannesburg bantshontsha babutha yonke into. Udlakela lolu luqale ngemva kokuvalelwa kukaBaba Zuma ejele ugwetshwe inkantolo ye-Constitutional Court. Waphiwa isigwebo sokupika okwe 13 months ungangokuthi 15 months rather ungangokuthi ngomnyaka lenyanga ezintathu. Sikhuluma nje uvalelwe uBaba Zuma uyapika kodwa abasekeli bakhe ngeviki edluleyo baqale ukuchisa amathaya emgwaqweni, balandela ngokuchisa izimota, balandela ngokwenza yonke into engalunganga. Ngitsho lokuntshontsha sokuntshontshiwe into eziningi kodwa abanye bathi hayi akusengabasekeli bakaZuma kuphela abenza ubudlova lobu sokuhlangene lesingathi ngama-criminal elements. Ngokunjalo uBaba Ramaphosa umongameli sikhangelela ukuthi khulume lesizwe lamhlanje. Sizwe izolo ekhuluma ekhuza esithi udaba lolu lukhanya solungenelwe ilokho esingathi i-tribalism sola abasekeli bakaZuma ukuthi bamsekela ngodaba lomhlobo ungangokuthi besola amaZulu ukuthi wo aphehla lolu daba. Abanye bathi yikho okuphehlelo ludlakela ngamandla. Sabona nje namhlanje abantu bengena kuma-dealerships lapha bemotsha bechisa izimota bentshontsha kuma-mall. Ungathi uvumelana lalabo bantu yini Simba bathi udaba lokuthi uRamaphosa ukhulume ngokuthi abantu abenza ubudlova lobu bafuqwa ludaba lokukhethana ngemihlobo? Kungaba kuyikho yini okuphehlelo ludlame ngokubona kwakho? Ngokubona kwami ngingathi kolunye uhlangothi uRamaphosa izolo uphambanise kakhulu ngokuthatha udaba lolu alwenze kube yindaba yama-tribes ukuthi lingamaZulu ngoba lesekela uZuma njalo njalo. Bekungamelanga akhulume njalo njengomongameli welizwe. Inkulumo ezinjalo njengomongameli welizwe ziyaxabanisa, ziyehlukanisa. Ngoba khaya ukuthi yona ngwayo i-ANC njengeqembu elibusayo behlukene ngokuthi ngumhlobo bani.
kharisi kuphethe na userial ovela evenda nxa esiyakhuluma into enjalo sokungani akusuthi sokungani usho ukuthi amaZulu ngabantu abalodlame bese kukhwezela ke ulaka. Unfortunately ke indaba yakhona sokusiba ukuthi ke even lalabo abahamba besiya yalo ngisesekhona. Yes, sir. Carry on. Okay. We can hear you. Lalabo abahamba besiya ezitolo ukuyabhidliza besiya lutha sebegoqelwa equleni labantu abasekela uZuma ngoba uzafika ukuthi eGoli kulapho esithole khona ama-videos amaningi abantu bakhuluma indimi ezishiyeneyo bakhona bakhuluma isishona isindebele isuthu isipedi so uZuma ngumZulu so lithi ukuthi lalaba bonke laba basekela uZuma ngenxa yama-tribes but uCyril bekungamelanga atsho njalo bekumele akhuze abantu akhulume ukuthi hayi lingenzi udlakela bonisani ukukhala kwenu insolo zenu ngendlela ezinje 1 2 3 hathi ukuthi ke abe seyiphehla indaba lengamandla ngoba eqeda ukukhuluma lokho ebusuku kulele kusitsha indawo eziningi kulele sithi indawo eziningi okuthi ukuthi ke abazama ukuvikela icele likaZuma baza hayi wena ngophehla indaba yakhona phenduka ke unjani uzobhula lowo mlilo. Thank you there, Simba. Thank you so much. We're going to take our other guest who has been on the program before, but we had lost him. Let's get back Mr. Juru. Tukaipa program timbonzwa. Tombotaura titese panapa ntunga ndofunga achadzoka network inenge yambomudonedza somehow amene but achadzoka ke. Chimbotitaurireiwo imi maonero enyu ndimurimo muSouth Africa kuti pane zvati zvataurwa here navaRamaphosa pari zvino. VaRamaphosa havana zvavati vataura ezvinezvi kuno ku 3 minutes to 7 vafunga kutaura na 8 o'clock asi anything chichataurwa naRamaphosa kufunga kwangu chisiri chekuburitsa vaZuma kunotoita noise yakanyanya kutonyarara kuri nani vakatoshandisa kana maministers kuti vataure kwete kuti ivo the moment yavachangotaura kuti taisa masoja kana kuti adii noise chaita wese nekuti muona kuti nezuro pavakaunza nyaya yavo kuti taextenda dzimwe 14 days ndo pakatangira nyaya yese kuwedzera kuve wese nekuti waita mubatanidzwa wevanhu vari kurwira vaZuma nevanhu vari kurwira doro mukacherechedza munoona kuti kuri kutagetwa nevanhu kumabhawabhawa kunosokwa doro chichi vasadhezere vanhu vedoro ivava vanhu vedoro ava kana vada chinhu chavo vanenge vada chinhu chavo like iye zvino izvi vatonyatsotaridza vega kuti vari kuda chinhu chavo vari kuda doro ravo saka I don't know kana vari kuadvhaisa vaRamaphosa vanofanira kunyatsovadvhaisa zvakanaka kuti vazive zvekunotaura nevanhu kana vaiuya paTV sekuuya kwavari kuita muzuva ranhasi zvekare ndokumbira kuti mukana uno sisimadhe mundibvumidzewo kuti ndikurudzire vana vekumusha vane veZimbabwe kuti vasiyane netsika yavari kuita yekuda kunomisa musoro vari kunze kunyika dzevamwe kusiri kuZimbabwe ngavaregedze unhu ihwohwo zvinhu izvozvo zvichatikanganisira zvinhu zvakawanda serei kutaura kuno tiri mumanegotiation negovernment yeSouth Africa kuti mapermits anga achirinyiwa mazep koona mavhidhiyo ari kutaurwa shona vanhu vachitaura zvisina basa rese takudai hakuna muzvikuru anotaura shona the moment yaunongotaura shona zvinobva zvatongutaridza kuti tinozviziva kuti maZimbabweans anofara navaZuma vakaitirwa zvakanaka vakapiwa mapermits vakaitwa sei asi havafanirwa kubuda pachena vachitaura izvozvo kunyanya nguva ino yekunge vaRamaphosa varivo vari pachigare zviri nani vanhu vapete miswe yavo vongoona zvinhu pamaterevhizheni ngavasaenda kumabasa ngavagare mudzimba dzavo nekuti kunze hakuna kuva mucho kumangwana kunogona kuine dambudziko rotodarika ratauna nhasi taona kuti zvaakuenda kune mamwe maprovinces ende
moment masoja anoitwa munongoza kuti masoja haana kudzidziswa kubata vanhu zvakanaka. Masoja akadzidziswa hondo chete, havazoziva kuti munhu akapotsera dombo todzosera nei. Saka panotanga kuurayiwa vanhu nemasoja kana kuti panotanga kuitwa sei, hondo iyoyo ichabva yaita wese. Saka tinokurudzira mazimbabwenzi ese kuti ngaapetemiswe, agare mudzimba. Kana vaine simba chete ngavadzokere kumusha uko vanyatsoita simba ravo, vanyatsoratidza simba ravo vari mumvura. Handiti zvinonzi simba rehowe riri mumvura. Mvura yedu isiri kuZimbabwe. Ngatiendei tinobvunza tiri kuZimbabwe tiratidza simba redu, kwete kuti kwatakakumbira upoteri tichiti tiri kutya. Takakumbira upoteri tikati tiri kutya kugara kumusha, maakuratidza kuti hamutye futi. So tinovakurudzira vese kuti vaite zvinhu zvinoratidza kuti vanhu vakabvawo kumune vanhu. Maybe if you can just tell us that in English, that what are you urging Zimbabweans to do? Because we've seen several videos that are circulating with people speaking in our native Shona and who seem to be, allegedly partaking in some of these protests. What are you urging people to do? Yes, as the International Cross-Border Traders Association, we are urging all Zimbabweans who are in South Africa to abstain from these protests, these violent protests. Let South Africans fix their country. Zimbabweans should go and fix their country if they have the energy to fix a country. We have seen a lot of videos when people are speaking in Shona, participating in these violent protests. This is very, very bad. This is tarnishing our name as Zimbabweans. Right now, we are in negotiations with the South African government to renew Zimbabwe exemption permits. This will drag back the stage where we are right now, when the South African government is about to accept the renewal. In fact, we are pushing for the ZEP holders to get permanent residence, as they have been in South Africa for more than 11 years. But with this situation, when we show our side and show our support to the former president, if you support him, just support him silently without being involved in these skirmishes. Zimbabweans should abstain from this protest. Thank you so much, Ntuka. Yebo, mavia khuluma lapho umnumzana Dennis Juru uthi hayi abantu beZimbabwe yebo lingamsekela uZuma kumbe lisekele bani kodwa yenzani lokho lihlezi ingekhaya ngoba udlakela olwenzakalayo lolu lungaphazamisa izinto eziningi kakhulu. Uthi kunje bazama ukuthi abantu abalama special permits baphiwe esingathi ngama residence permit kumbe ama citizenship ngoba sebelabo 11 years bese South Africa. Ngokunjalo uthi nxa lingabonakala njengabantu beZimbabwe seliphatheka lani kudlakela olunje kusuke kuphazamise izinto eziningi khonapho. Ngiphenduke kuwe Simba, alubana ubaba Ramaphosa ethe wakucela ukubana umcebise lamhlanje ukuthi ekhuluma lesizwe nje imbiko bani amele awethule, ungamxwayisa uthini? Le indaba enzima Nkomo, but bengamtshela ukuthi ke abe ngumongameli Ukona Simba, so angisakuzwa. I think network kaSimba lapho yaxega isiqhumile kodwa sizazama ukumxhuma njalo. Nofunga network yaSimba mavia lona sinangandamvunza ukuthi dayafonerwa naba Ramaphosa vachida kupangiwa mazano kuti kana ndichitaura nenyika nhasi ndoti chii aizotichisa kaSimba anga achiedza kupindura ipapo. Maybe tobvunza vaJuru kuti dai mawana runhare kubva kuna vaRamaphosa vaJuru zvichinzi ndipangewo mazano apa kana ndichitaura nenyika nhasi ndoti chii, mungati chii kwavari? Ini Sir Dennis Juru,
ndichinge ndapuwa mukana wekuti ndiadvisora vaRamaphosa, ndozati inguva yakaoma chaizvo kuti havakwanise kupindira mujudiciary. Vakapindira vanenge vaseta example yakashata zvisingaite munhoroondo yeSouth Africa, zvekuti mumwe nemumwe anenge atongwa anenge akuti kosei president vasina kupindirawo kuti ndibude mujeri. Neimwe nzira vanofanira kusevha ikonomi yeSouth Africa. Hondo dziri kuitika idzi dzikaramba dzichiitika zviri kudestroy economy yeSouth Africa. Hazvirevi kuti South Africa chete ndokunokwanisa, like for example, kuti mashipi amire. Mashipi anokwanisa kunomira kuMozambique, mashipi anokwanisa kunomira kuNamibia nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka South Africa will lose a lot kana hondo dzikaramba dzichiitika. Saka vaRamaphosa vakatarisana nenguva yakaoma zvikurusa. Ndirini advice yangu kwana vaRamaphosa ndeyekuti chekutanga chaizvo ndotovaudza kuti ndaifanira kutovaadvisa before this. Vaifanira kutoti a political problem needs a political solution, not a judicial solution. Nyaya iripo apa ndeyekuti ihondo dzekuANC dziri kurwiwa, nyanya takatarisana neCongress iri kuda kuzouya idzi. Saka hondo idzodzo ndodziri kuzopfachukira dzichipinda mumatare nekupi nekupi. Ndinofungidzira kuti vanhu vari kuluta vanotosanganisira rimwe bandiko reANC rekuti zvinhu zvavo zviri organized zvisingaiti. Haisingori nyaya yekutamba naye, zvinhu zviri organized zvakanyanyisa mastructures ANC erimwe bandiko risingawirirana navaRamaphosa, zvekare vachibatsirwa neEFF. Dai kuri kwokuti zvinhu zviri kuitwa izvi EFF haisi kuwirirana nazvo, vangadai vabuda chaizvo vachivava zvisingaite nekuri zviri kuitika. Asi kuti pane group of people iri kuzanganisawo EFF nerimwe bandiko rinosapota vaRamaphosa navamagashule nevamwe vakasiyana siyana, vanove vanhu vanotoriwo nevanhu vanogona kunge vakatowanda kudarika vaRamaphosa muANC machona imomo. Saka ndaiudza aRamaphosa kuti ngavagadzirise zvinhu zvavo nechimbi chimbi seANC. Pazvinongonaka kuANC zvinobva zvanaka even munyika yese. Simba suphendukile ucingo lakho luqhumile lapha sisaxoxa ngokuthi ubungamxwayisa uthini ubaba uRamaphosa lubana ethe wacela advice. Bengamtshela ukuthi khona njengomongameli yebo kuhle kubonakala njengomongameli olamandla in control of the situation, kodwa-ke bengizamtshela ukuthi hayi, nxa uzaphuma usakhuluma namhlanje ukhethe amabala ukuze amazwi akho zakhuluma angakubophi kusasa, njalo angaphehli udlame. Welule isandla soxolo lesandla sokuthi uyanini sikhulumisane kulabo ophikisana labo. Ngizwa umfowethu lapho ekhuluma ukuthi khona okwenzakala elizweni izindaba ze-factionalism eqembini. Bengizamxwayisa ukuthi hayi, lungisisa ukungezwani okukhona ebandleni le-ANC, ngoba okwenzakala ebandleni le-ANC kulomphumela elizweni. So kungaba lokuthula ebandleni le-ANC, kuzaba lokuthula ezweni. And Chunga, time is really not on our side right now, so we are going to get back our guest who is in Japan to just come in and give us his last words. I'm not sure if he wanted to weigh in on the South African situation, because he was basically here to speak about what's happening in Japan. So you can go ahead and give us your last word. You're free to comment on whatever you'd like to comment on. I don't want to comment about South African issue at the moment. I'm not there. But I just want to really respect the culture of where I am now in Japan, in terms of the way the people are cultured. They're well mannered, I must say. The welcoming is very great. They embrace visitors quite well, and also you feel at home when you are around such kind of people. So I think it's something that I was actually learning to say, you know what,
in terms of Ubuntu, in terms of humanity, is not difficult. So something that we can say as a nation. I know we may say we may say we are far away, but I've embraced and I've seen that it's very possible to live in harmony, respecting each other's peace, respecting each other's space, and then you'll be a happy nation at the end. Thank you so much. Atwa, we'll touch base with you. When is Zimbabwe expected to be there? I didn't check the records, but I think it should be any week, this coming week, because the opening ceremonies will be on the 22nd of July. So they are supposed to be there. And also they need to practice as well and go through the 14-day quarantine. So I think anytime this week, yeah. Thank you. We're hearing there from Simba, who's out in Japan. But let's take our last round, Tunga, to just hear from our guest. Simba is back. If you can each give us Simba and also Mr. Juru, just give us, your last word, because we are now in the penalty time. Siqale maybe ngoSimba. Akusipha amazwi yakho okugcina mnumzana Nempawari ngokwenzakalayo lokho eSouth Africa. engakutsho mina ngigqibela ukutshela ngefowethu lapha Isound yakho siqalisile futhi siphansi kakhulu, zama ukuyenyusa. Hello Simba. I think his network, remember he's back in Zimbabwe, so maybe just Mr. Juru and Tunga, and then you can just summarize. Time is really not on our side. We're 1 minute past our time. Mr. Juru, if you can give us your last word. Yes, I can tell, especially Zimbabweans in South Africa, that the situation is not good. If the situation is fine wherever you are, it doesn't mean to say the situation is good. It might start anytime. So you need to be vigilant. You need to be aware of what's going on around you. Keep your eyes on news, on social media, especially on sites that have reliable and confirmed information like Voice of America. We are also giving updates on the protest in South Africa regularly on our Facebook page, International Cross-Border Traders Association. So you need to be aware of what's happening around yourself if you want to be safe. Thank you. Thank you. Simba, if you can just weigh in, Tunga, before we wrap up. Phosa amazwi okugcina Simba. Mavizwa. Yebo Simba, uyasizwa? Zvakhona nganga. Simba zvakhona nganga murapwa achida. Anyway, I would like to thank our guests who are here with us tonight, Mr. Dennis Juru of ICTA, Simbarashi and Demaware, a journalist in Zimbabwe, and Atwell, who also joined us, a journalist who is in Japan. Atwell Manyengavana, he'll be giving us an update on what's going on in Tokyo, Japan, at the Olympics that are starting there in a few weeks' time. I'm Marvelous Nhlanganya in Washington, D.C. And Tungamili Nkomo, good night, Zimbabwe.